Every sen, oh yay, nyami uyo, na wado yay, wo da. Hello, enianom ni atofo. Eye mu nuaba Eveee nie. Me mom nyina akwa aba eba tasty and fresh kitchen. Baby enua aduane a akọ no na esan ye de. Na yesan so de eniama pa na anua. Me fa akwanya we so da mu nyina ase. Ewo do any support amode ama tasty and fresh ama ye dru baby ye dru. Nyame nhira mo da mo ase bebre. Na mesre mo se mo nkoso support ye channel no na yenyi enko ye ni. Ai ene ye katwi esan say ye de Ghana ebibimo na enua jollof akono ya ohun Ghana local rice jollof and ye fan hyehyeswe enti eniama me yusu nie me yusi amane a awo ene nye chicken any meat asem min tomatoes anase tomato puree anati tomato enso nie obetimi use fresh tomatoes ena me seasoning anase me spices a me use enie tasty and fresh jollof spice me curry powder ene me dawada na me use me kwesam obetimi use fresh pepper ena me wo paposhito jane ene me bay leaves me list eniama yi wo description box afense me wo me special ebibimo papa bi Ghana local rice de hwam na udin so a ahodin ewom ensi de edi kan me blend me jane me garlic me ginger and me shallots na me amane no esan say ye din ti no me soki wo nsuo mu kakra bi be 10 minutes bi na enye mre kakra na se nsuo ne ndondon no na se nkasa bi wo mu a na ne yi no aye very easy inti me shase ene me jollof fry inti me suspend na ma preheat na me hwie me angwa be 10 tablespoons egum inti me de me gin na ma blend no na e shase jollof de opese ye de na san ye hwama obefa o gin na o garlic no any ginger no bebre me yisu we any me tomatoes kakra bi na enwa no inti me de me mekwe sam egum betimi use fresh pepper to sese ne amekae no inti se a menu we mu na mama emu achi kama na afi me de me intos no afra sese emu achi inti metete me tomatoes no egum eno ano no say me ye jollof a me mama jane ne dose no ma fatty tomatoes kitwe bi na me jollof no be wie no na ye kokko kama ye de me jollof empe tomatoes bebre na fin so emma eja no ano nye den ma eja no enye mild anase obi besie medium ti mayi me amane no na me enua ho kakra bi se na be ya me de fra me stew na me dia na aye dedede ti me de me spices kakra bi ka na me de nchinki tu bi apeti so na mama ehu afa so kakra bi na eno so eho enye de ti menua we for be 5 to 10 minutes
mede me gye kakra na ɛsa ka ho. Into mede me seasoning and my spices na egu fry mu. Na me si ahwehwam. Aha ye hwehwehwehwehwehwehwam. Jollof yi ebeye de papa. Na mede me nkyen kakra bi so aka ho. Na nkyen no fa bi susu esan se ye nam no so nkyen kakra ewo ho. Nti mekata so na we emu achef kakra 3 minutes bi. Na ma wohoro me ebibi emu no ho. Na wohoro me mo ehu be to say 4 times. Se na be starch bia any efi bia ewo ho. Wa hwese na misty we aye thick. Aye akon no. Ti made me fish no ana me amane no ebefra na afei me numu kakra na mede me mo no so aka ho. Inti aha mede me mo afra me numu. Na me mo no ne me stew ni na afra kama. Ti mama emu ache be 5 minutes bi. Inti afei ni numu na mede me nsuo no egum. Na ebibi mu de ya na eden kakra. Inti ube menua me emu ye mre kakra. Inti mede me nsuo no gum. Me mo no ye 3 cups. Inti ma fa nsuo no so 3 cups. Yeah, inti mede nkyen kakra egum to taste. Na ma drop me bay leaves. Afei menumu. Na ma kata so. Na ma lo mi jane kra na aben nkakra. Mpempi ye jollof a ma ye ma ejana no enye den. Enye ejano na eben jollof no. Eye heat no ewo mu nti be low jane kra na wakata so na enwan so nebo na enua nkakra. Ebe wie no anya the perfect jollof rice ever. Wahwe. Oho se na ye jollof yi eko. Me fie ha de on pe jollof pa into jollof de me nua na tem bia. Ti me jollof na ben no me de me kwakwo shito ene me je ni kakra egum na me num for garnishing and for more flavor. Ti mesan kata so na ma twen no be 3 minutes bi pe na me dum jam na afedie. Ye jollof and as ye Ghana local rice jollof are you ready? And to make the shine out na obiara embra no better ne die. Na minim so also ba better wo die. Me da masi bebre someone joining me na yes this beautiful
Ghana local rice jollof. So when you a video one mama thumbs up. No wa subscribe it, no wa share video no na yakoye nim. Medam wase nyame nhyira mo, onhyira mo bebree. Ma wakɔ aba nso sɛ woyɛ foforo nso a. Thank you and welcome. So see you in our next video. Bye bye.